この数ヶ月の間に自分の身に起きたことを振り返ると、夢の中の出来事のよう、まるで映画のようだった。とてもシュールな映画。筋書きがあまりにも現実離れしたものだったから。All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. The whole climate crisis, as they call it, is not only fake news, it's fake science. There is no climate crisis. There is nothing to be afraid of. How much more will you get if you, let us say, double the CO2 in the air? The answer is you don't get very much. The problem is not global warming. The problem is that we keep hearing one-sided arguments. Carbon dioxide is actually a benefit to the environment, to agriculture and forestry, and to the climate of the earth. There are some people who are so arrogant to think that they are so powerful they can change climate. Man can't change climate.「大人は言うこととやることが全然違います。一つしかない地球を大切になんて言いながら、気候危機の問題は気にもかけません。私の名前はグレタ・トゥーンベリー、15歳です。気候変動対策を求めてストライキ中で、学校に行かず議会前に座り込んでいます。もうすぐ総選挙、それまで続けます。Vad ska jag med en utbildning till om det inte finns någon framtid? Jo, men om du har utbildning så kan du påverka framtiden. Det är ju det ni ska göra. Ni som är barn och unga. Det är vi som är gamla som det är för sent. Men det är inte för sent. Jag vet att vi inte gör tillräckligt. Jag gör verkligen det. Men jag tror inte att det är rätt att strejka. Okej, tycker du? Ja. Men hur länge ska du strejka? Fram till valet. Många 気候変動については、なんとなく知っているという人も多いと思います。海面上昇や平均気温の上昇など。でも、それがどんな結果をもたらすか正しく理解している人はいないようです。まるで地球がいくつもあるような暮らしぶりです。真実が見えているのは、私のようなアスペルガー症候群や自閉症の人たちだけのような気が時々します。Hur länge har du suttit här? Sen 8 tror jag. Det är jag som har skrivit faktan och det finns källor. Läs gärna igenom baksidan också. Ja. Läs pappret. Skolstart har det varit i veckan, men alla har inte valt
att gå tillbaka till skolan. Skolstrejk för klimatet är en skylt de har med sig. Varför har du valt att sitta utanför riksdagen? För att det ska bli ett klimatval. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det vi gör nu kan inte framtida generationer ändra på. Vi når snart en tipping point som vi kan inte gå tillbaka. I am protesting about the climate crisis because it's such an important issue. What we are doing now, future generations can't change. And no one is doing anything, nothing is happening, so I must do what I can. What did you think when you first heard her talking about the idea to start protest? Yeah, I told her that if she would do that, I would not support it. So she made a very long list of facts that she's been handing out to people, and she knows the climate issue, I would say, better than 97% of all the politicians, probably in the world. She has almost a photographic memory when it comes to things she's interested in, so she can read books and almost remember everything that's in there. Did you expect something like that? I didn't expect anything. I just wanted her to be happy. And I'm very sure she didn't expect anything either. I mean, she felt she had to do something, and she had to do it completely on her own. Okej. Trött? Är det varmt? Är det jobbigt att vara här? Ja. Jag vill inte se det. Vi sätter skuggan. Ta på dig hatten, Greta. Jag ser att du mår bra, okej? Vad är det som är fel? Greta, vad är det som är fel? Greta. Ja. Vad är det som är fel? Ja.誰かと気軽におしゃべりしたり、人付き合いしたりが苦手です。時々何時間も黙り込んでしまいます。言葉が出てこないんです。決めたことをその通り繰り返すのが好きです。細かい違いが気になります。興味を持った事柄にはレーザーのように集中します。何時間続けても飽きません。Natrium, magnesium, aluminium, kisel, fosfor, svavel, klor, argon, kalium, kalcium, skandium, titan, vanadin, krom, mangan, järn, kobolt, nickel, koppar, zink, gallium, germanium, argon. ある映画を学校で見ました。飢えたホッキョクグマ、洪水、ハリケーンや干ばつが映し出されていました。科学者たちが時間がない、今すぐ行動を変えるべきだと言っていました。私はすっかり落ち込んでしまいました。不安が頭を離れず、食べることも話すこともしなくなりました。病気でした。餓死寸前にまでなりました。回復するまで数年かかりました。でも少しずつ
確実に良くなっていきました。började jag må bättre. Jag kände att 諦める必要なんてないと気づいたんです。 ge upp när det finns så 私が今 oändligt できることが man skulle kunna いくらでもあるんだって。 göra skillnad. Valdagen här. Kan vi utläsa något av de sista opinionsmätningarna och vad har vi att se fram emot ikväll? Det kommer bli en väldigt spännande kväll. Det är så jämnt att det kommer att ta långt in på kvällen innan vi kan... Arnold Schwarzenegger har delat Gretas film på BBC. I love seeing someone who doesn't just complain but gets out and does something about it. You inspire me. Och så säger han så I like someone who does the action, not the talks. Han har över 4 miljoner följare. 4,5. Okej, men jag skriver count me in och sen hasta la vista. Ding. Ding, 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 ding. Ja, Miljöpartiet backar också. Miljöpartiet 3,4. Men det troliga är ju att det går åt höger från det här. Så att det är viktigt för Miljöpartiet. Men miljön som vi såg var inte så högt upp på valets viktigaste frågor. Det jag kommer säga nu kommer jag säga på engelska. Och jag vill att ni alla tar fram telefoner och spelar in och sen delar. My name is Greta Thunberg and I am 15 years old. And we have school strike for the climate for 3 weeks. But we will go on with the school strike. Every Friday, as from now, we will sit outside the Swedish parliament until Sweden is in line with the Paris Agreement. Everyone is welcome. Everyone is needed. Please join in. Greta Thunberg, 15-åringen med flätor, då har hennes strejk fortsatt i form av hashtaggen Fridays for Future. Jag har träffat politiker som inte vet vad albedoeffekten är. De vet inte ens vad Keeling-kurvan är. Och det är väldigt skrämmande att politiker, eller journalister för den delen, inte har minsta lilla aning om vår tids ödesfråga. Vem är det som ringer nu? Vem känner vi från Tyskland? Ska jag ta det? Ta det. Hallå, Svante? Ja, hejsan. Mitt namn är Niklas Henningsson. Jag ringer från FNs klimatsekretariat i Bonn i Tyskland. Ja, hej. Vi sitter i bilen. Greta sitter med här. Så hon hör vad du säger också. Okej, jättebra. Vi ordnar ju den här klimatkonferensen i Katowice i Polen 84. Ja. Vi behöver en person som skulle kunna prata för dem, liksom leverera ett budskap för liksom, dagens unga generationer. Ja. Det kommer vara nästan 30 000 personer där över de här 2 veckorna. En hel resa av liksom mer eller mindre intressanta människor. Det blir säkert jättebra det här. Du hörs vi snart. Ja, hej. Ja. FN igen, FN. Fan. Det är asdyrt att bo där. Det är svindyrt. Och så missar man skolan. Ja. Om ni tänker det subtropiska, där det är väldigt också varmt som ni sa. Det är ofta det subtropiska så när många vill åka till och ha semester. Det är solsäkert, man tycker man har mycket sol och sådär. Man åker dit. Är det något annat kännetecken ni kommer ihåg för subtropisk sol?
気候危機に一度気づけば、もう見て見ぬふりはできません。事の重大さを知ってしまったら、心から消し去ることはできません。私は家の照明器具を消し、コードを抜いて回るようになりました。両親が驚いて訳を聞くので、エネルギーを節約するのと言いました。Vad har vi varit? Vilken affär? Vi har varit i Disney-affären på Champs-Élysées i Paris. 前は環境問題を考えない暮らしぶりでした。よく物を買い、肉を食べ、ガソリン車に乗り、飛行機で世界中を飛び回り、ママもパパもみんなと同じ、問題の深刻さを理解していませんでした。二人とも言いました。大丈夫。いろんな対策が取られている。心配いらないと。それを聞いて私は震え上がりました。みんな対策が進んでいると思っているみたいなのです。Kan du berätta om vad du ska göra i podden? Ja, jag ska hålla lite tal, prata med lite människor. Vad hoppas du att det ska hända med mötet? Ja, alla som jag pratar med säger att det här är vår sista chans. Om det inte händer något där så är det för sent. Men... Så man får ju hoppas att det händer någonting. Hela vägen och köra runt. Okej, kom nu. Vad är det? Vad är det? Ingenting, bara fruktansvärt stress. Okej? Tänk nu vad vi ska handla i Malmö, okej? För vi har 25 burkar ekologiska vita bönor. 25. Och så 5 paket så här bönpasta. Och så kan vi levande pasta och liksom bönor. Här är det så stressigt. Passan, fan. Jag har inte bråttom, bilen laddas. Jag vet. Kolla vad som finns i den här änden. Ja, det var lite där. Nice. Mer pasta. Ja. Är det alltommen som är längst bak? Ja. Så är det den längst fram.何年もの間、周りの人、とりわけ子供たちは私にとても意地悪でした。パーティーやお祝いにも呼ばれませんでした。いつも仲間外れ。だからほとんどの時間を家族、そして犬たちと過ごしました。
Time is against us as UN climate talks begin in Poland and is being attended by around 40 heads of state and government. The ambition for the coming days is to try to put flesh on the bones of the Paris Agreement. That was the deal agreed 3 years ago, which countries said they would cut their greenhouse gases. Basically, the time is very, very short to make major changes. Emissions have to essentially halve over the next 12 years. Otherwise, the impacts could be catastrophic for the entire world. Allt som var veganskt var ris eller bulgur. Att de ens serverar kött och mejeriprodukter på en sån här tillställning. The responsibility is yours, but since all of our leaders are behaving like children, the children will have to take responsibility. So we will take responsibility for their actions. Något sånt. They have ignored us in the past and they will ignore us this time. Ja, det är stenhårt. Det är ju sant. Ja, men kör. Mass Extinction är det som skulle kunna strykas. Nej. Jag tycker inte att jag tycker att allt... Mass Extinction är jätteviktigt. Du är bara skuldsatt. Tyst. Du börjar själv. Den var väl trevlig? Din klänning. Ja, men den är väl trevlig. Mjuk och skön att ha ovanpå allting. Men bara någonting som signalerar att det inte är vardag. Den här skulle man kunna ha. Ja, då tar jag den. Den är jättefin. Den toppen. Det är en sån här. Jättebra. Ta den. Greta, det du vill se nu fyller på vatten. Ska jag prova den andra skjortan? Nej, jag fick ha den med. Men Greta, kom igen nu. Kör nu. Strunt i kläderna spelar ingen roll. Jag vet vad det är skönt. Va? Just one question. This is a meeting that cannot fail. Thank you, sir. Så, ta det lugnt, Greta. Andas nu. Trots att som vanligt, precis som alltid gör. Hela tiden lite för långt. Lyssna. Hela tiden lite för långt. Ska man tillrätta den? Rita, before we start the station, let's take our seat. Adriana, join us. Photobomb is 50 minutes. She has to be ready to please. Have to remind all of us that we have very little time. Please bring back the phone. For 25 years, countless of people have stood in front of the United Nations climate conferences, asking our nation's leaders to stop the emissions. But clearly, this has not worked since the emissions just continue to rise.
So I will not ask them anything. Instead, I will ask the people around the world to realize that our political leaders have failed us. Because we are facing an existential threat, and there is no time to continue down this road of madness. We have come here to let them know that change is coming, whether they like it or not. The people will rise to the challenge. And since our leaders are behaving like children, we will have to take the responsibility they should have taken long ago. Thank you. Maybe thumbs up. I would like to give the floor to Miss Greta Thunberg. Miss Thunberg, you have the floor. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Thank you. Är du trött nu? Ja, det är fortfarande så lite adrenalin. Ja, jag vet. Det är hundarna. Det är Moses rock som alltid längtar till. You're very young and you're 15 years old. Is climate change an issue that even children like yourself should be concerned about? How can you spread awareness among children? Yes, of course, climate change affects mostly children. Sorry. Now it's Deutsche Welle and Reuters. Deutsche Welle, wait, and sorry. I have stopped flying, stopped eating meat and dairy, stopped buying new things, and yeah, so just small changes. Jag ser att hon mår bra, hon skrattar och tycker att det är kul. Vilket är fantastiskt, det kan man inte veta innan. Jag visste inte hur hon skulle reagera. Hon har ju haft, det heter selektiv mutism. Hon blev ju väldigt sjuk och deprimerad för några år sedan, var hemma från skolan ett år. Hon pratade inte med någon annan än mig och min fru och lilla syster på kanske 3 års tid. May I get a selfie? I have a 16-year-old daughter in America. She's actually in Canada now. We live in Canada. And she's quite the activist too. But anyway, proud of her. Det är som en film. Jag vet. Att det plötsligt var massa paparazzi. Det är helt sjukt. Snart kommer det vara över också. Det är liksom så här kort period. Jag vet, och sen så kommer det komma en sån här måndag och så kommer det inte finnas någon som ens känner igen det överhuvudtaget. Ja. Det är liksom fördelen. Ja. Ingen människa kommer veta vem det är. Det är skönt. Lekman. Det är Moses. Nej, nu springer de till dörren. Nej. Moses. Säg så här, Greta. Såg du talet förresten? Vad sa du? Har du sett Gretas tal? Ja. Visst är det coolt? Ja, jag grät. Jag vet, jag blir så känslolös. Ja. Vad gör du? Du har fastnat. Det var en väldigt rolig bild. Malena, du har fastnat. Hallå. Gotta get home. 15-year-old environmental activist from Sweden is scolding world leaders on what she says is their failure to address climate change. So her name is Greta Thunberg. She comes up on stage, not particularly dressed in any special way, and she speaks, and her words are devastating. I can't just sit there and watch her do all this for the environment and do nothing. We stand with you, and on Friday, I will stand next to you. Stay strong.
thousands more across the country have taken to the streets with passion and posters. They say they're taking back the streets to send a message that the climate crisis is real. They will not rest until bold action is taken to address it. This is all for her, you know, for the movement, for the climate. She started this and I just wanted to help her a little bit. This is a real movement that's growing, and it's growing every week, and these students aren't backing down. They plan to keep striking until they get it. And also, I do not accept that taking time off school in the middle of term is useful for children. Kids should go to schools and less activism in schools. If it were about science, it would be led by scientists rather than by politicians and a mentally ill Swedish child who is being exploited by her parents and by the international left. If you listen to the speeches that our politicians give us, it seems like they've never even heard of a climate crisis because they're not treating it like a crisis. Why did it all slut? De klassar över anställningarna. Bryssel är ju 30 000 i Bryssel. 50 000 i hela Belgien. Paris, Valencia, Valencia. Lille, Lyon, Nantes, Marseille. Lille. Lille, Lyon, Nantes, Marseille. Otroligt. It's so nice to meet you, Greta. You too. Yeah. So we've done some strikes here in Belgium. Yeah, I with know. you as our big inspiration, and we hit 35,000 last week. Yeah. Yeah, I know, that's amazing. I saw pictures and it was just crowds full of people, and it was amazing. Yeah, it's amazing, and everybody has plates that says Greta for president, and everybody's shouting your name. You're a real hero here. この気持ちは言葉では表せません。ようやく何かが動き始めた。同じ関心を持っている人がこんなにたくさんいる。Och sen samma dag, 22:01 till 22. Helvete, 22:01. 目が覚めたら全部夢だった。そんな気すらしてしまいます。Greta, jag bäddar i ett lakan här. Jag kan ta in... Det behöver du inte göra. Va? Jag behöver lite lakan. Det är klart du ska ha lakan. Jag kan sova utan lakan. Jo, det kan väl alla människor. Det är fysiskt fullt möjligt. Ganska mycket skönare. No, I have water. Hi, I'm Kira. I'm Adelaide. Nice to meet you. I am Amina. Thank you so much, thank you so much for coming. Like, honestly, we would have never started this if you wouldn't have. And I would have never had the courage you showed. It's not that I should take the focus, because that's what's so good about this movement, that everyone is
equally No, contributing. it's right. But everybody's doing great jobs locally in every country. But you're like that girl that started it all, you know? I think we needed this kind of story that you told, like a story of that everyone can make a difference and that we as like young people can change something, and we needed the story to tell to other people, and they saw it, so it's really nice. Together we can make a difference. There has now been strikes on every continent except Antarctica. But I think that is amazing that it's not just in Western Europe, it's everywhere. Impressed by the political oomph that this movement seems to have got. Climate change has never been on the headlines like this for as long as I can remember. It's really making me understand that this needs to be tackled now. It is the most pressing issue of our time. Society is like an amoeba. It moves from the margins, not from the centre. If the young people can sustain this actually could change the world. This is incredible. For way too long, the people in power have gotten away with not caring about the climate crisis. But we will make sure they will not do that anymore. We will be a pain in the arse. We will keep on striking until they do so. Do you have already made other presidents or No, other prime ministers? No, actually, no. Not in Sweden? No. No. It's the first time. Yeah. Oh, okay. Bonjour. Hi. How are you? I'm good. You? Nice meeting you. Nice meeting you too. It's an honor to meet you. Thank you for inviting me. No, you're welcome. Thank you. Very happy to have you here. What I want to discuss with you is how you see the situation and on which topic you want us to focus, and where are your main concerns and expectations. I think that we are in a time now where more and more people are becoming aware of what is going on, and I think we have reached a tipping point that people will demand things and will realize where we are at. And I think that you have a great opportunity to take that chance and to act and to become a figure of this. And also I think it's very important that we, in the rich countries, we need to lead and to act more, obviously, because the people in poorer countries need to have a chance to heighten their standard of living. So you are in a rush, so you should probably get going. Thank you very much. Thank you. How do you manage everything for school and so on? My school is actually very helpful. They support me and I do homework at home and I catch up with school. I work hard. So. Wow. And you travel a lot? Yeah, sometimes, yeah. By train? Yeah. Yeah. Oh. And you read a lot on climate? Yeah, I do, yeah, a lot. I'm a nerd.
My name is Greta Thunberg. I'm a climate activist from Sweden. People always tell us that they are so hopeful. They are hopeful that the young people are going to save the world. But we are not. There's simply not enough time to wait for us to grow up and become the ones in charge. Because by the year 2020, we need to have bended the emissions curve steep downwards. That is next year. We have started to clean up your mess, and we will not stop until we are done. Thank you. And now I have the pleasure and the privilege of giving the floor to Jean-Claude Juncker. Monsieur le Président, dear Luca, dear Karl-Heinz, dear Greta, es ist heute so, dass ich dabei mich von dem On what's happening here today. I change things while trying to regulate smaller things. Now, in terms of flushes, they said that we need to harmonize all flushes across all toilets in Europe. Well, it could be useful because we would save a very large amount of energy. But de la guerre de l'Irak au moment des comportements russes inacceptables dans la plus grande région, se mettre devant la presse et dire voilà, grand idée, on va régler, harmoniser les choses. 私は何のためにここにいるのかと思いました。あの人たちは自分たちはしっかりやってるとアピールしてスポットライトを浴びたいだけのような気がします。何を言えば受けがいいのかをあの人たちはよく知っています。でも実際には何もしていません。お茶を入れるときティーバッグを使わないとか、週1回ベジタリアンになってみるとか、それで解決するなら危機とは呼びません。そんな生優しいことではないんです。I mean, have you heard any politicians seem to understand the urgency? Today, President Juncker's speech did not seem to respond to exactly to what, you laid out even science facts, and he didn't even respond to those things. No, I mean, most people like that I talk to don't really respond. They don't come with any concrete promises, but they only say that we are trying, but that's not enough. リーダーたちの危機意識が低いと苛立つグレタ。そんな中、国連の温暖化対策サミットへの招待を受けると、グレタは飛行機を使わずヨットで大西洋を渡る決断をします。後編では2週間の航海とその後に密着します。